Assalamualaikum. Hi everyone. In this video, I will explain how we can do hybridization of a molecule. First kali awak kena faham what is hybridization. So it is a process of mixing two or more pure orbitals to form a set of hybrid orbitals. Tapi yang ni merujuk kepada central atom sahaja. Ada 5 hybrid orbital which is sp. So sp terhasil bila satu orbital s bergabung dengan satu orbital p. So kita akan dapat berbentuk linear lah, kita akan bentuk AB. So kalau kita nak lukis bentuk linear, kita akan dapat bentuk macam ni. Okay, next untuk sp2, kita akan dapat untuk sp2 satu orbital s bergabung dengan dua orbital p. So kita akan ikut bentuk AB3. Okay, yang ni AB ataupun AB2. Okay, so kalau AB3 dia berbentuk trigonal planar. So trigonal planar kan bentuk macam ni kan. Okay, so kita sambung je. Dapatlah bentuk kelopak-kelopak. Okay, of the orbitals. Okay, so ini bentuk trigonal planar lah. Okay, so kita padam garisan kat tengah ni. Okay. Next untuk sp3. Satu orbital S bergabung dengan tiga orbital P. So kita akan dapat AB4. So kalau AB4 dia bentuk tetrahedral. So ada satu kepala dengan tiga kaki ni. So kita sambung. Jadi empat kelopak ni lah. Untuk orbital dia. Okay. Okay, then kita padam garisan kat tengah ni lah. Okay. Untuk sp3d. Satu orbital S bergabung dengan tiga orbital P and 1d orbital. So it will form AB5. AB5 follow the shape of trigonal bipyramidal. So kita akan dapat satu yang linear. Dan itu trigonal planar. So kita sambung lah. Nampaklah bentuk ni. Next. The last one is sp2. So one orbital S combined with three orbital P and 2d orbitals. So it will form AB6. Okay, so it will form the shape of octahedral. So this is the shape of octahedral. And next, just join all the lines to form the orbitals. So these are all the 5 hybrid orbitals. So untuk hybrid orbital, first kali kena tahu masa bila hybrid ni terbentuk dan what is the type of bond that involved in the hybrid. First, we have sigma bond. So for sigma bond, orbitals overlap end to end. So kalau overlap end to end, sigma bond terhasil. So the overlapping can occur between S and P orbital, between two P orbitals ataupun between hybrid orbital dengan S ataupun P orbital. Okay, but for pi bond, orbitals P overlap side by side. Okay, nanti kita tengok contoh ya. Okay, now let's look at example in page 123 in your tutorial module. So this is the example given, BF3. So for this example, first you have to draw the Lewis structure. So from here we can see that between B and F we have sigma bond. So here we also have sigma bond. So please keep in mind in each single bond there will be one sigma bond. So the total of sigma bond here is 3 sigma bond. Ada 3 sigma bond. Okay, so to form a sigma bond, we need an orbital with one electron only. Okay, so for boron, there are 3 valence electrons in the ground state. So we have 2 electrons in 2s and 1 electron in 2p. So what happens here? Boron will form 3 sigma bond. It means that it requires 3 half-filled orbital. So 1 electron from 2s orbital will jump to the 2p orbital. So dapatlah yang excited state ni. Okay, so to form
the molecule BF3, there will be the hybrid state. Hybrid ni maksudnya gabung lah. So S orbital ni akan bergabung dengan P orbital. So it involve one S orbital and two P orbital. So dapatlah sp2. Okay. So ni saya kata tadi. So the total of orbital here is 3. So that is why it follow the shape of AB3. Okay. So yang ni empty 2p orbital lah. It does not involve with the formation of bond. Okay. Now to show the hybridization. Okay. First kita ada boron. Okay. Kita lukis dia punya hybrid orbital of boron. Macam contoh yang saya tunjuk tadi. Label the boron atom. Then since the terminal atom is fluorine. So fluorine kan dalam block P. So kita lukis bentuk dumbbell ni lah untuk fluorine atom. So ada 3 fluorine atom. Okay, so kita ada 3 atom, label the fluorine atom. Now show the electrons that involved in the formation of bond. So untuk boron tadi kita lukis 1 electron from boron, 3 electron ni lah. And then 1 electron from fluorine. So dapatlah 3 sigma bond kat sini. So overlapping of boron. Okay, sp2 hybrid orbital with 2p orbital of fluorine atom. So the shape is trigonal planar and the bond angle here is 120 degrees. Now let's look at the next example, ammonia. First draw the Lewis structure. So after you draw the Lewis structure, we can see that the shape here is AB3E. So the shape is trigonal pyramidal and the bond angle is 107.3. So, at the ground state of nitrogen, there are 5 valence electron. So, antara nitrogen dengan hidrogen ni ada 3 sigma bond. So, sekarang nitrogen hanya perlukan 3 petak yang half-fill macam ni. So, kalau kita tengok pada ground state dah cukup dah 3. That's why tak ada excited state. Okay. So, untuk hybrid state, kita akan hybrid semua sekali termasuk dengan lone pair. So, that's why kita ada lone pair pada nitrogen atom. Okay, dengan 3 sigma bond kat sini lah. Okay, so untuk lukis the hybridization, okay, so kita lukis bentuk tetrahedron macam yang saya tunjuk tadi. Label the nitrogen atom. Okay, and then tunjukkanlah lone pair. Yang ni lone pair. Okay, lone pair dari sini lah. Okay, daripada sini. Okay, lone pair ni. Okay, so in each of the hybrid orbital ada 1 electron. Okay, then since the terminal atom is hydrogen, so hydrogen ni kan block S. So kita lukis S lah, bentuk bulat ni. 3 bentuk bulat and label the hydrogen atom. And then show 1 electron from hydrogen. So dapatlah 3 sigma bond. Okay. So since the hybridization involve 1 s orbital and 3 p also, that is why the hybrid orbital is sp3. So total kat sini ada 4 orbital lah, 1s plus 3p. Nampak 4 petak. 1, 2, 3, 4. That's why it follow the shape of AB4. Next, for PCl5, this is in page 1 to 7. So, first draw the Lewis structure. So, from here we can see that the shape is trigonal bipyramidal and the bond angle is 90 degree and 120 degree. So, the ground state of phosphorus. So, since phosphorus is in group 15, so it has 5 valence electrons. Okay, so we fill in the orbitals. So 1, 2, 3, 4, 5. So there are 5 valence electrons. So as we can see in this Lewis structure, there are 5 sigma bond. Okay, so we need 5 orbital with 1 electron only. But in the ground state, there are only 3 orbitals. So what happens here? 1 electron from 3s will jump to the 3d orbital. So this is what we say. So ini yang saya kata hari tu, elements from period 3 and below can form expanded octet due to the presence of the orbital. Ingat tak saya kata itu? Okay, so excited state dia, so 1 electron is in 3s. So yang ni adalah dalam 3p. Okay, then the electron from s jump to 3d orbital. So dapatlah 5 orbital yang half fill. So dapatlah kita nak hasilkan 5 sigma bond. Okay, since kita melibatkan 1s orbital, 3 orbital and 1d orbital, dapatlah sp3d. Okay, so dapatlah 5 elektron kat sini. Okay, now to draw the hybridization. Okay, so first kita lukis dulu bentuk trigonal bipyramidal tadi lah. Ikut bentuk Lewis structure tadi pun tak apa. Okay, so dapatlah macam
Macam ni. Satu lagi kat sini. Okay, so this is P. Okay, ni phosphorus ya. Okay, so ada 5 neutron ya pada setiap hybrid orbital ni. 3, 4, 5. Okay, next. The terminal atom is chlorine. So, chlorine is element in block P. So, kita ada bentuk dumbbell lah. Lukis bentuk dumbbell 5. So, ini indicate the valence electron of chlorine. Okay, so 5 dumbbell. Okay. Label the chlorine atoms. Okay, so there are 5 chlorine atoms. And draw electron untuk chlorine. Okay, so overlapping of orbitals end to end macam ni lah yang menghasilkan 5 sigma bond ni. Okay, label sigma bond ni lah, kena label Okay, so ayat tu ada dah dalam modul awak. So ini cara kita nak lukis lah. And then the next one is SF6. So since sulfur is in group 16, so there are 6 valence electrons. So kita isi lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So from the Lewis structure, we know that sulfur will form 6 sigma bond. So it means that the sulfur atom need 6 half-pin orbitals. So what happens here? The electron from p orbital will jump to the d orbital. So the same goes to the electron in 3s. So kita akan dapatlah 6 electrons in 6 orbitals. So from here, kita akan hybridkan semua orbital. So it involve 1s orbital, 3p orbital and 2d orbitals. So dapatlah sp3, d2. Okay. So to draw this, okay, first kita lukis dulu bentuk octahedral. Okay, orbital yang berbentuk octahedral. Lukis. Okay, sekarang kita label. Okay, sulfur and 1 electron in each hybrid orbital. Okay, next for the terminal atom, so fluorine is in p orbital, so kita kena lukis bentuk dumbbell lah. Okay, kita bentuk dumbbell to show the valence electron of fluorine. Okay, please keep in mind that formation bond only involve the electron in the valence orbital. So ada 6 lah kat sini. Okay, so label fluorine atom dan tunjukkan sigma bond yang terhasil. Okay, so ni semua fluorine label. Okay, lengkapkan elektronnya. Okay, label all the fluorine atom. And jangan lupa label semua sigma bond yang ada. So ada 6 sigma bond, so label lah ke 6 sigma bond. So explanation dia ada dalam modul awak lah.